హే గైస్, హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీమ్ కలర్స్ ఫౌండేషన్. సో మనం ఈ వీడియోకి ముందు అంటే ఈ వీడియో టెక్ సేల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో కంటే ముందు మనం అసలు ప్రీ సేల్స్ అంటే ఏంటి, అంటే సేల్స్ కంటే ముందు ఉండే పని మొత్తాన్ని ప్రీ సేల్స్ అంటాము. సో ప్రీ సేల్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎస్ఏపిలో ప్రీ సేల్స్ ఎలా చేస్తాము, ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం ఏమిటి, అసలు ప్రీ సేల్స్లో ఎన్ని టైప్స్, ప్రీ సేల్స్ కన్సల్టెంట్ అంటే ఎవరు, హూ ఇస్ ఎస్ఏపి ప్రీ సేల్స్ కన్సల్టెంట్ ఎవరు అనేవి మొత్తం అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో, ఒకసారి ఈ వీడియో టెక్ సేల్స్ అనేది ఏంటంటే, నాకొక చిన్న వీడియో దొరికింది. ఒక ఇంగ్లీష్ వీడియో ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. సో, ఇది మీకు ఇప్పుడు నేనిప్పుడు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్న వీడియోకి కంటిన్యూయేషన్ మీకు యాడ్ చేస్తాను. సో, అది కంప్లీట్‌గా చూడండి. వితిన్ 5 మినిట్స్‌లో దేర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇన్ దట్ వీడియో అనమాట. సో, టెక్ సేల్స్ గురించి. సో, ఈ టెక్ సేల్స్ అనే టెర్మినాలజీ నేను ఆల్రెడీ ప్రీ సేల్స్ అనే వీడియోలో కూడా యూజ్ చేశాను. సో, అందులో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ జేయడం జరిగింది. అసలు ఆ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని, అంటే ఒక టెక్నికల్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని సేల్ జేస్తున్నాం గాబట్టి, ఒక టెక్నాలజీని సేల్ జేస్తున్నాం గాబట్టి, దాన్ని టెక్ సేల్స్ అంటామని జెప్పి, ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం తెలుగులో మీరు వినాలనుకుంటే గనక, ప్రీ సేల్స్ కన్సల్టెంట్ అనే ఒక తెలుగు వీడియో ఉంది. దాంట్లోకి వెళ్లి మా ఛానెల్‌లో ఉంటుంది. దాన్ని వినండి. సో, అది ఇంగ్లీష్‌లో వితిన్ 4 మినిట్స్, 4 to 4.5 మినిట్స్‌లో కంప్లీట్ ఐడియా, ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీస్ కూడా మీకు అర్థమవుతాయని ఈ ఇంగ్లీష్ వీడియోని అటాచ్ చేయడం జరిగింది. సో, కంప్లీట్‌గా చూడండి. ఆహ్, మా కంటెంట్ మీకు నచ్చితే గనక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో చేస్తాము. మీకేదైనా పర్టిక్యులర్‌గా ఈ టాపిక్ మీద వీడియో కావాలి అని మీకున్నా గాని కింద కామెంట్‌లో చేయండి. సో, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గైస్. ఆహ్, వాచ్ ద వీడియో కంప్లీట్‌లీ. ఓకే. ఓకే. దెన్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. If you look up the definition of tech sales on Google, you'll see that tech sales is the process of selling technology as a software, hardware, or an IT service. And there are many different names for those who work in tech sales. It can be referred to as technical sales, technology sales, software sales, and some of the entry-level roles are business development representative or software development representative. And if you work in tech sales, you'll typically be selling to other businesses. This is known as B2B sales as opposed to B2C. B2C means business to customer. This would be a typical sales job like working at a cell phone store or being a used car salesman. B2B means business to business. This is the type of selling that you would be doing in tech sales. Business to business tends to be much higher ticket sales, so with each sale you would have a much larger commission. Plus, it tends to be a lot less pushy and a lot more about understanding what your customers' needs are and how your company can best solve their problems. So, what are some of the steps in the tech sales cycle? Finding leads, contacting leads, creating sales reports, coordinating with other members of the sales and marketing team, building a strong and stable clientele, managing the clientele to make sure that they're happy, holding meetings with your clients, which sometimes might involve traveling, studying and understanding your clients' businesses as well as the industries that they're in, and sometimes even helping the rest of the company to create products in order to solve your clients' problems. Now, you might be wondering, why am I even talking about tech sales? Well, the reason I'm talking about tech sales right now on this channel is because, put simply, it's by far one of the best opportunities right now. With all this opportunity in tech sales, why isn't everyone going into it? Well, first of all, it's not that well known. And second of all, a lot of people don't think that they have the skills to do well in tech sales. And to be honest, sales isn't for everyone. So here are some of the skills that you would need to develop in order to be successful in tech sales. Obviously, you'd have to have some technical sales skills. You'd also want to have good interpersonal skills. You want to be the type of person who likes to learn every single day and has a willingness to always learn new products due to the constant innovation in the tech world. You have to have decent levels of literacy and a basic understanding of technology. You have to have the capability of using sales tools in order to aid the sales transaction. And most of all, you need to have a passion for solving problems and selling to your clients. So, what are some of the jobs within tech sales? Well, I already mentioned two of the names for the entry-level jobs, and they're essentially the same thing, but at different companies, they might have slightly different job descriptions. So, for instance, sales development representative and business development representative are almost the same. These are also known as SDR and BDR. At some companies, SDRs might convert hot and cold leads to leads that are sales qualified. And at some companies, BDRs handle initial contact with potential clients, and that basically means that they outreach to people and collect leads. Another position you might move into is inside sales representative. They tend to not meet clients in person, but they do handle them through the telephone or online. A step up from this would be an account executive. These are typically the ones that would actually be speaking to the clients once they're qualified. A step up from this would be an account manager. Account managers would typically handle post-sale transactions to assure customer satisfaction. And down the line, there
would be even yet other positions. For instance, customer success managers, renewal specialists, business development managers, sales managers, sales directors, VP of sales, country manager, strategic partnership managers, and strategic alliance managers. And in some of these higher level positions, you can literally make over $1 million a year, and in rare cases, over $10 million. But typically, lower level tech sales representatives are going to make somewhere between $50,000 and $80,000 a year. And after a year or two, it's very common to see people break into the $100,000 a year range. సో చూసారు కదా గైస్, ఈ వీడియోలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినట్టుగా టెక్ సేల్స్ కన్సల్టెంట్‌కి కూడా సాలరీస్ చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్‌లో ఉంటాయి. అండ్ అలాంగ్ విత్ థాట్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ మీరు క్లయింట్ డీల్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ సైన్ ఆఫ్ అయిన అమౌంట్ అంటే ప్రాజెక్ట్ బడ్జెట్ ఉంటుంది కదా! దాని మీద ఎంత పర్సెంటేజ్ అని మీకు బోనసెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఎనీబడీ అంటే మీలో ఎవరైనా గానీ ప్రీ సేల్స్ గానీ, సేల్స్ గానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కెరియర్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటే గనక చేంజ్ ఇట్ టు టెక్ సేల్స్ గైస్. అండ్ ఇన్ థాట్ టెక్ సేల్స్ మీరు చూస్ చేసుకుంటే గనక రీసెంట్‌గా మార్కెట్‌లో మంచిగా ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్స్ లైక్ ఈఆర్‌పీ సాఫ్ట్‌వేర్స్. ఎందుకంటే బిజినెసెస్ యూజ్ చేసుకునే పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్‌వేర్స్‌ని మనం సేల్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ చూజ్ ఈఆర్‌పీ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఎస్ఏపీ. ఎస్ఏపీ సాఫ్ట్‌వేర్ సేల్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ మనీ and in the sense a good amount of money, comparatively. And whenever you deal the close, you get, you make the money. It's like that. It's not like monthly inte fixed, per annum inte fixed అని ఉండదు. మీకు ఫిక్స్డ్ సాలరీతో పాటు ఇన్సెంటివ్స్ కూడా హై అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అన్నమాట. గైస్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టెక్ సేల్స్. మీకు ఇంకా తెలుగులో ఇంకా క్లియర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ కావాలంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ప్రీ సేల్స్ కన్సల్టెంట్ అని ఒక తెలుగు వీడియో ఉంటుంది. అందులో చూడండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే గనక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ గైస్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టీమ్ కలర్స్ ఫౌండేషన్.